హలో ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రేడ్ విత్ డిసిప్లైన్. లాస్ట్ వీడియోలో మన ఎన్ఐఎస్ఎం రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సిరీస్ది ఫస్ట్ మాక్ టెస్ట్ చూసాం కదా. ఇది మాక్ టెస్ట్ నెంబర్ 2. దీన్ని నేను లైవ్గా మీ ముందే అటెంప్ట్ చేసి చూపిస్తాను. నా స్కోర్ ఎంత వస్తుంది, ఎక్కడ తప్పులు పోయాయి, ఇవన్నీ క్లియర్గా చూద్దాం. మీరు కూడా నాతో పాటు అటెంప్ట్ చేసి మీ స్కోర్ ఎంతో కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. PQR Limited has an EPS of 7 rupees and book value per share 35 rupees. The paid up capital 14 lakhs. What is the return on equity? Return on equity formula ఏంటి? Net profit divided by shareholders equity. అంటే earning per share divided by book value per share. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ EPS book value per share ఇచ్చారు కాబట్టి 7 divided by 35 rupees చేస్తే 7 divided by 35 rupees into 100 చేస్తే 20% is the return on equity. The answer is option A. Next question. According to SEBI, the chairman of the remuneration committee should be an independent director, an executive director, the chairman of the board, an independent director. Answer is an independent director. For plain vanilla fixed rate bonds, which of the following are certain and known to bond investors? A. Capital appreciation, B. Amount of cash flows, and C. Timing of cash flows. Answer only A and B, only A, only B and C, all A and B and C. I think the answer is D option. Next question. Which of these items is included in an income statement? Depreciation and amortization. The answer is option C. Next question. Capital markets in India are regulated by which authority? Ministry of Finance, SEBI, RBI, Controller of Capital. క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ని ఇండియాలో రెగ్యులేట్ చేసే అథారిటీ ఎవరు అంటే కంట్రోలర్ ఆఫ్ క్యాపిటలా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్సా, సెబియా, ఆర్బీఐ? ఐ థింక్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ మోస్ట్ నెగిటివ్లీ అఫెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ అ రెసిజన్? Pharmaceutical, airlines, food and beverage, healthcare. Airlines is the answer. Next question. A company has a paid up capital of 25 lakhs with a face value of 5 rupees per share. PE ratio 12, EPS 7. The company has no debt and cash equivalents of 33 lakhs. What is the enterprise value? Enterprise value find out చేయాలంటే మనకి enterprise value ఫార్ములా ఏంటి? మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్లస్ డెప్ట్ మైనస్ క్యాష్. మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ తెలియాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అలాగే మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై 5 రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 5 lakhs వచ్చింది. అలాగే మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది 12 into 7 చేస్తే 84 రూపీస్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మార్కెట్ క్యాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాతే మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా మార్కెట్ క్యాప్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ఇక్కడ 4,20 lakhs. నెక్స్ట్ మనం ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మార్కెట్ క్యాప్ ప్లస్ డెప్ట్ అనేది ఇక్కడ 0 అన్నారు, సో నో డెప్ట్ హియర్, మైనస్ 33 lakhs. ఆన్సర్ ఈజ్ 3,87 lakhs. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండికేట్ హై ఇండస్ట్రీ rivalry? Similar products with little differentiation, high switching cost for customers, presence of many companies in the industry. Option D, A and B only. Option G, A and B and C. Next question. If a company's total assets and total liabilities are known, what can be easily calculated? Depreciation on assets, inventory has on balance sheet day, total equity. Answer is total equity. Next question. Which factors contribute to economic recovery from a recession? Low interest rates, low inflation, both low interest rates and low inflation, neither low interest rates nor low inflation. Answer is both low interest rates and low inflation, I think. Next question. Under SEBI's corporate governance framework, how many board members must be independent directors? If the chairman is an executive director, at least 50%. Answer is option B. Next question. Which statements accurately reflects regulation 16 of the code of conduct for research analyst? Analyst cannot invest in stocks. They recommend analyst may invest freely without restrictions. Analyst can trade if disclosures are made. Analyst shall not trade in stocks contrary to their recommendations. Analyst can trade if disclosures are made. Option C answer.
Next question, which regulation empowers SEBI to direct an intermediary not to dispose of assets under investigation? SEBI Act 1992, Securities Contracts Regulation Act 1956, SEBI Intermediaries Regulations 2008. The answer is option C, I think. Next question, what is the likely impact on stock markets when central banks shift from a contractionary policy to an expansionary policy? Option A, stock markets are likely to go up. Option B, stock markets are likely to go down. Fiscal policies have no impact on stock markets. Monetary policies have no impact on stock markets. The answer is, I think stock markets are likely to go down. The next question, Dash is potentially obligated to sell an asset at a predetermined price. Call writer. Next question, which of the following company actions are purely accounting in nature and have no tangible effect on shareholders? Stock split, bonus issue, stock consolidation, all of the above. Answer is stock consolidation, I think. Next question, two companies have PE ratio 40 and 13 with expected growth rates 30% and 8% respectively. Which company is cheaper based on PEG ratio? మనకి PEG ఫార్ములా అంటే పిఈజీ ఫార్ములా ఏంటి? పిఈ రేషియో డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ రేట్. సో మనం దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి చీప్గా దొరికే పిఈ రేషియో, చీప్గా ఉన్న పిఈ రేషియో అనేది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, కంపెనీ విత్ పిఈ రేషియో 13. Identify the correct statement about quantitative analysis. Quantitative analysis is useful only for technical analysis. Quantitative analysis is useful only traders and not investors. Quantitative analysis is useful for both traders and investors. Answer is C option. Low consumer confidence is most commonly observed during which phase of business cycle? Recession. The answer is recession. Next question. Why are government bond yields usually lower than corporate bonds? Government bonds carry minimal credit risk because the government can raise funds to repay debt. Unlike corporate issues, therefore investors accept lower yields for government bonds despite market risks. Option A, lower market risk. Option B, lower credit risk. Option C, government in non-profit. Option D, all of the above. The answer is low market risk. Next question, which of these items is included in the income statement? Depreciation and amortization is the answer. Next question, which of the following is not a ideal characteristics of good research report? Well structured arguments and narrative flow, detailed and complicated analytical sections, concise and focused presentation of research, clear and simple communication of ideas. The answer is, I think, on option C, concise and focused presentation of research. Next question, in which type of bonds do issuers have the right to redeem the bonds early? Answer is callable bonds. Next question, the market capitalization of a company is 8 lakhs. Its price to book value ratio 10 and book value is 14. Calculate the net worth of the company. నెట్ వర్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దానికన్నా ముందు మనం మార్కెట్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి పీబీ రేషియో 10, బుక్ వాల్యూ 14 ఇచ్చారు కదా. సో 10 ఈక్వల్ టు ప్రైస్ డివైడెడ్ బై 14. ఓకే, పీబీ రేషియో ఫార్ములా వేసుకొని ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేయాలి. ప్రైస్ ఈక్వల్ టు 10 into 14, 140 ఈజ్ ద ప్రైస్ వాల్యూ. అలాగే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫార్ములా, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. నెట్ వర్త్ వాల్యూ ఈజ్ 80,000. Next question, Mr. Swati, a research analyst, estimates the fair value of a listed stock at 570 rupees. While its current market price is 475, how should this be appropriately stated in a research report? Assign an overweight rating with a target price 570. Assign a buy rating and mention 20% return. Firmly recommend investors to buy the stock. Option D, all of the above. The answer is all of the above, I think. Next question, which institution should be approached for a scheme of arrangement? Supreme Court, State High Court, National Company Law Tribunal, SEBI. I think SEBI. A company has a EBIT margin of 50% with EBIT 6 lakh. Its net profit margin is 25%. There are 50,000 shares.
and the retention ratio is 50%. What is the dividend per share? Dividend per share formula is EPS into డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో. మనకి ఇక్కడ ఈపీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నెట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎబిటా మార్జిన్ నుంచి మనం నెట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనకి సేల్స్ కావాలి. ఎబిటా మార్జిన్ ఆఫ్ 50% అంటే మనం ఎబిటా మార్జిన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎబిటా మార్జిన్ ఈక్వల్ టు ఎబిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్. సో 6 lakhs 50% ఈక్వల్ టు 6 lakhs డివైడెడ్ బై సేల్స్ చేస్తే సో సేల్స్ మనకి 12 lakhs అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్, సేల్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఫార్ములా ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు 12 lakhs ఇంటూ 25% చేస్తే 3 lakh ఈజ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ఈపీఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే ఈపీఎస్ అనేది 6 rupees వచ్చింది. సో డిపిఎస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి రీటెన్షన్ రేషియో ఈజ్ 50% ఇచ్చారు, అంటే 100 ఇంటూ 50% చేస్తే డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో అనేది వచ్చింది. సో మనకి డిపిఎస్ ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ 50% ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎఫ్ఎంసీజీ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సీజనల్ బిజినెస్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ కండక్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ది ఆన్సర్ ఈస్ ఫాల్స్. విచ్ మెథడ్ మెజర్స్ నేషనల్ ఇన్కమ్ యాజ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బై ద individuals in the economy? Income method, product method, expenditure method, or none of the above? Answer is income method. Next question, how should the following statement be interpreted? The weekly VAR 1% of a portfolio is 10 lakhs. I skip this question. Next question, under discounted cash flow DCF valuation, what happens if the risk-free rate increases? The fair value of shares would go down. The answer is option A. Next question, which statement correctly describes a limitation of the quantitative approach to fundamental analysis? The answer is option C. Changes in accounting standards, business structures and regulations limit the effectiveness of quantitative analysis in forecasting future. Next question, which of these sections form a part of company research report? A complete research report includes details on a company fundamentals, key strengths and key concepts, as well as the shareholding pattern. Including all these sections ensures a holistic understanding of the company's business, financials, governance and strategic position. Company fundamentals, option B, key strengths and key concepts, option C, shareholding pattern, option D, all of the above. The answer is all of the above, I think. Next question, according to SEBI research analyst regulations, who is qualified to register as a research analyst? Only graduates, only postgraduates, only chartered accountants. All of the above. All of the above are qualified. Next question, dash risks are reflected in beta calculations? Credit risk, liquidity risk, market risk, all of the above. The answer is market risks, I think. Next question, a research analyst discovers that a family member owns shares of a company he is covering. What should he do? Option A, avoid issuing any recommendation, issue a buy rating without disclosure, publish research without assigning a rating. The answer is provide a rating with full disclosure of personal and family holdings. Next question, state whether true or false the income method measures national income as the aggregate flow of goods and services produced in the economy. True or false? The answer is true. Next question, for a sugar mill producing ethanol has byproduct which is the most favorable opportunity? Growing concerns about diabetes and sugar consumption, government incentives for ethanol as an alternative fuel. The job of a research analyst involves collection of data and its analysis, interacting with companies, interacting with clients, all of the above. Next question, when a research analyst gives an dash rating, it is equivalent to buy recommendation, accumulate. Answer is accumulate. Next question, which of these can cause a research report to fail? Complicated language, inconsistent views, unnecessary details, all of the above. The answer is all of the above. Next question, what does pricing power ante enti? High customers pricing power, ability to raise prices without affecting demand. Which bonds allow the issuer to redeem them before maturity? Callable bonds provide the issuer the right to redeem the bonds early, typically when the interest rates decline, enabling refinancing at lower cost. Callable bonds, puttable bonds, payment in kind,
PIK bonds. Answer is callable bonds. For equity investors, which of the following is guaranteed and clearly known? Option A, when cash flows occur, amount of cash flow, increase in capital value. Option D, none of the above. The answer is increase in capital value, I think. Next question, as per SEBI Research Analyst Regulations 8, what is the minimum net worth required for a corporate entity to register as a research analyst? 25 lakhs. Option B is the correct answer. Exchanging debt for equity, extending payment terms or reducing debt is called loan restructuring. Is a mechanism for companies in financial distress to modify debt terms to make repayment manageable and avoid default. Option A, loan financing. Option B, loan restructuring. Option C, share swap. Option D, mergers. The answer is option A, loan financing. The next question. Merchant bankers are also known as lead managers, issue managers, investment bankers, all of the above.